What is everyone into these days? I felt like changing my hairstyle, so I went on social media to search, and I found a hairstyle that's so hot right now. It's called 깻잎머리 or sesame leaf hair. You make a part in your bangs that come down sideways on your forehead. It looks similar to a sesame leaf, which is how it got its name. I had no idea, but they say this hair was popular in the early 90s. Young schoolgirls who wanted to look trendy in that era tried this sesame hair at least once. But of course, times have changed. So the sesame hair of millennials and Gen Z is probably a little different, right? In the 90s, the part was a ratio of 2:8, and it was fixed with a bobby pin. The thing about sesame leaf hair of millennials and Gen Z is that it's more fashionable. But why is sesame leaf hair back in fashion? It's Y2K fashion. Fashion from the end of the 20th century is making a comeback. Y stands for year, and K is equivalent to 1000. The year 2000 is called Y2K, and Y2K fashion is simply fashion from the 90s to the early 2000s. From colorful accessories and crop t-shirts that showed off our bellies, oh, and the hip-hop pants. Millennials who lived the end of the 20th century and ushered into the 21st century broke away from old customs and conventional style, going for a whole new fashion trend. Korea's leading fashionistas are actually becoming new pioneers of Y2K fashion, putting all these trends in the spotlight. With Y2K fashion roaring back, the number of vintage shops are increasing too. Here we are at the Mecca for millennials and Gen Z. This is a vintage store in Seongsu-dong. All of these pretty things are vintage? This is the owner. Hello. 안녕하세요. 저희는 하플 성수동에 위치한 빈티지샵 리트로 성수입니다. Could you show us some of the hottest fashion items? 네, 보여드릴게요. 이쪽으로 오실게요. I asked the owner to recommend some popular styles for me. 일단 미니스커트, 플리츠 주름 스커트인데요. 요즘에 로우웨스트로 많이 입으시는데 몇 해 전까지만 해도 그냥 골반 선호하셨잖아요. 근데 2000년대 패션, Y2K 패션은 최대한 아래로, 골반 아래로 치골이 보일 정도. 이효리 패션 아실 거예요. 예전에 이효리가 한참 방송에서도 많이 입었던 청바지도 있었지만 미니스커트도 많이 연출했었죠. 그런 스타일의 미니 체크 스커트에 무스탕은 얘는 빈티지에서만 나올 수 있는 그런 50년, 60년, 70년 오래된 아이지만 이런 거는 유행이 지나지 않아요. 그래서 이런 아이템과 함께 안에는 탑으로 같이 연출해서 입어보시면 좋을 것 같아요. Ooh, this is the look I've seen on so many millennials and Gen Z walking on the street. Okay, let me give you some pointers on Y2K fashion I've learned here today. Ta-da! If you match your outfit with a hairband like this, you can get a more retro look. If your neck is feeling a little bare when wearing your crop top, you can pair it with some bling-bling stuff like this necklace. Doesn't everyone own a Sailor Moon necklace? 치마가 불편한 분들을 위해서 바지 코디 한번 보여드릴게요. 이 아이도 스커트처럼 부츠 코디 해주시면 예쁘고요. 울 팬츠예요. 얘도 뒤에 밴드가 있어서 허리로 입으셔도 되고 로우로 입으셔도 되는 사이즈에 따라서 스타일은 연출하시면 되고요. 거기에 네, 호피예요. 근데 굉장히 컬러풀한 퍼 아노락 스타일로 반 오픈되는 이런 아이 같이 연출하셔도 예스럽기도 하면서 너무 요즘에 트렌디하게 요즘 나오는 스타일 같기도 한 이런 아이템들도 빈티지샵에서 만나보실 수 있어요. Wow, this has to be the perfect Y2K outfit. And these boots add up to the stylish look. Plus, they will keep you warm in the cold weather. With a beret and flashy bag, the look is complete. Can't ask for more.
이제 또 반바지까지 해서 부츠컷은 여기까지 보여드리고요. 크롭한 아이템 많이들 선호하시고 많이 좋아하시거든요. 얘는 크롭 점퍼예요. 수납도 굉장히 잘 되는 아이고 어깨 패드가 빵빵하지만 이게 또 요즘에 많이들 선호하시고 브랜드에서도 명품에서도 많이 보실 수 있는 패드가 있는 크롭 자켓. 여기에는 코듀로이로 한번 코디를 해볼게요. 코듀로이는 가을 되면 굉장히 많이들 찾으시는데요. 바지나 스커트나 반바지나 미니스커트 다양하게 여러 가지 디자인으로 나오는데 이렇게 지금 그린톤으로 상하이 매치해서 입어보시면 또 예쁜 또 색다른 그런 Y2K 패션 보실 수 있으실 거예요. Corduroy is so popular these days, and they say it too was one of the top trends of Y2K fashion. This outfit reminds me of something. Sherlock Holmes, haha. We've created 3 looks that bring back the early 2000s. Since we finished our research on Y2K fashion, now it's time to fill our shopping bags. With the return of Y2K trends, vintage shops are now filled with young shoppers in the 20s. 예전에는 30, 40대가 주 고객층이었다면 요즘에는 20대 고객님들도 굉장히 많거든요. 젊은 분들이 조금씩 빈티지에 접하셨다가 그거에 대한 감동이 있으시니까 재구매도 이어지고 소재나 디자인이나 여러 가지를 다 따져보고도 아 역시 빈티지다. 합리적인 쇼핑이다라고 인정해 주시면서 어린 분들이 많이 방문해주고 계세요. With all the memories and vibes of the early 2000s, millennials and Gen Z have made Y2K fashion even cooler. If you're still curious about the Y2K fashion Kay showed you today, then follow me right now.